Okay, come to start the next chapter, that is inorganic chemistry only. After general principles, we'll move on the chapter named coordination compounds. Coordination compounds. In the earlier, the name was called as complex compounds, which are known as complex compounds. Simple compounds as NaCl, simple salt. If I will take KCl, MgCl2, 6H2O, this is made by two simple salts. Here simple salts in double salt antivi. Hence, more number of simple salts, that means more than two simple salts, the compound formed is known as complex compounds or coordination compounds. Why the study is important? Coordination compound study. It is important because it is used in many of it. Say chlorophyll. Chlorophyll. It is said to be a complex. Chlorophyll is said to be a complex. It is containing the metal. That metal is known as magnesium. So its study must be necessary. And next come to know that is hemoglobin. Hemoglobin. It is containing iron. All these are nothing but central metal atoms or ions surrounded by some other ions or atoms that is nothing but more than two. Other salon complex and karithi. And vitamin B12. Vitamin B12. This is containing the metal as cobalt. It is also surrounded by some other atoms or ions. Hence, they are nothing but more than two, known as coordination or complex compounds. Yes. So, in medical field or in the extraction of metals, like that, various applications ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೇಟರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ದ ಸ್ಟಡಿ, ಫಿಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಲೇಟರ್ ಇದೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Coordination. Suppose I will take a central metal. It is coordinated to some other atoms or ions. And they are donating or having bonded or surrounded to central metal. So such type of the complex salts are said to be complexes. ಈ ಮೆಟಲ್ ಸುತ್ತವು ಎರಡು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎರಡಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಗಲ್ಲ ಅಂಥವಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟೆಡ್ ಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಅದು ಅಮೋನಿಯಾ ಆಯಿತು, ವಾಟರ್ ಆಯಿತು, CL ಆಯಿತು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಮೆಟಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೇಟರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ದಿಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಬೈ and has got Nobel Prize Swiss scientist. His name is Alfred Werner. So according to him, a theory he has proposed known as Werners theory. The theory is Werners theory of coordination compounds. Of
coordination compounds. According to him, coordination compounds, they are containing two type of valences. Those two type of valences are known as primary valency and next is secondary valence. Okay, say for example, I will take some of the complexes here. ಹೌದಾ? ಇನ್ನು ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ತಗೋತೀನಿ. This cobalt is containing 3Cl and totally it is containing NH3 6. ಈ ಫಾರ್ಮ್ನ ಬರೀತೀನಿ NH3 6. ಹೌದಾ? ಇದು ಒಂದು ಏನೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಐತಿ. ಸಪೋಸ್ ನಾ ಇದನ್ನು AZ ಅನ್ನೋ 3 ಜೋಡಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, AZ ಅನ್ನೋ 3 ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, what it use a PPT, that PPT is known as AgCl. ಎಷ್ಟು AgCl ಕೊಡ್ತೈತಿ ಇದು? It use 3 moles of AgCl. ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ, ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಈಗೇನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೋಬಾಲ್ಟ್ is containing Cl3 and 5NH3. So when it is treated with same AgNO3, how many moles of that AgCl is formed? Okay, so ಇಲ್ಲಿ 5 ಅದಾವು ಅಮೋನಿಯಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ಅದಾವು. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ವಿತ್ ಉಳಿತಂದ್ರೆ 6 ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ 2 Cl ಅನ್ನು ಉಳಿತಾವೆ. ಹ್ಯಾನ್ಸ್ precipitates as 2 moles of AgCl. Precipitated as 2 moles of AgCl. Cl3 and this is 4NH3. COCl3 4NH3. ಈ ಟೋಟಲ್ ನಮಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಏನೈತೆ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಸುತ್ತ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 6 ಇರಬೇಕು. ಹೌದಾ? 6 ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಮೀನ್ಸ್ ಇದ್ರ ಸುತ್ತ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಐತಿ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 6. ಲೇಟರ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 6 ಇರಬೇಕು. ಈಗ 6 ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 3 ತೆಗೆದ್ರೆ 6 ಉಳಿತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಟೋಟಲಿ ಎಷ್ಟು 5 ಐತಿ. ಇದು 1 ತೆಗೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 2 ಉಳಿತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು 4 ತೊಗೊಂಡಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ತೊಗೊಂಡು 1 Cl ಅನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಏನಾಗ್ತೈತಿ? 1 mole of AgCl is formed. Similarly, Cl3 4NH3. Here also we have got 1 mole of that AgCl. Okay. ಈಗ ಇವೆರಡು ಒಂದು ಅದಾವ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಬರ್ತೀವಿ? What is the necessity to write the next one? These are having the same. Okay, the proportion is nothing but same, but there what happens, there is differ in the color. ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಚೇಂಜ್ ಕೊಡ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. Those compounds are isomers. They are having same molecular formula but differ in their properties known as isomers. Isomerism. ಅದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಐತಿ? ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಇದು ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಐತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ its state is said to be having coordinated state is said to be 6. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಅದರ ಕಲರ್ ಏನಿರ್ತೈತೆ ಅಂಥೇಳಿ ತಗೋತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೂಡ ಏನೈತೆ ಅಂಥೇಳಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, coordination compounds mainly studied by Alfred Werner. According to him, there are 2 types of valence. They are primary and secondary. Other postulates na point kuda nanu explain ಮಾಡ್ತೀನಿ. So
the complex, or I will take one table for this. That table is, take color, and next is formula, solution conductivity. Okay, solution conductivity corresponds to, ಈಗ first yellow color, first one is yellow. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇರ್ತೈತಿ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್? ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡಿ, CONH3 6 times, CONH3 6 times, ಹೌದಾ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೊರಗೆ ಬಂತು, ಪಿಪೆಟೆಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರೆಸ್ಪೆಟ್ ಆಗಿದ್ದು, CL ಹೊರಗೆ ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ CL ಬರ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು CL ಅದಾವ? 3 ಅದಾವ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಥರ ಈ ಫಾರ್ಮ್ನ ಬರ್ತೀನಿ, 3Cl minus 3 ದಿಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಫಾರ್ಮ್. ಈಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಷ್ಟೈತಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಇದನ್ನ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಐತಿ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನೈತಿ, ಇದು 1, ಇದು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ. ಎಷ್ಟು negative ions now? 3 negative ions. Therefore, the conductivity is 1:3 electrolyte. ಅರ್ಥಾಯ್ತು? ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಐತಿ, 3 ಏನದವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದಾವು. ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಯಾನ, 3 are said to be anion. Come to the second one. Its color is purple. Its color is purple. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ ಈಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಕೋಬಾಲ್ಟ್, CL ಒಂದು ಉಳ್ಕೋತೈತಿ, ಹೌದಾ? CL ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೆಂಗೆ ಉಳಿಸಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ NH3 ಎಷ್ಟು ಉಳಿದವನ್ನ 5. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಈ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಸುತ್ತ ಎಷ್ಟಾದರೂ 6 ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಸ್ ಅದನ್ನು? 2 ಪ್ಲಸ್. ಯಾಕೆ 2 ಪ್ಲಸ್? ಇದು 2 ಮೈನಸ್ ಆಗಿ ಬರೋದು, ಹೌದಲ್ಲ? ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ 1 ಆಯಿತು, ಆನಯಾನ್ 2. ಇಟ್ ಈಸ್ 1:2 electrolyte. Cation is 1, anions are 2. Cation is 1, anions are 3. Okay. Next is said to be green. Next color is green. ಈಗ ನಾ ಏನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಅದರ ಕಲರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ನೋಡಿ ಏನು ಬರೀತೀನಿ? ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಐತಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವು 4 ಅಂದರೆ 2 ಉಳ್ಕೊತಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ Cl2 ಆಮೇಲೆ NH3 4 ಟೈಮ್ಸ್, NH3 4 ಟೈಮ್ಸ್. ಇದರ ರೇಷಿಯೋ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಇದು 1 ಹೊರಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ +1, ಆಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ Cl -1. 1:1 ರೇಷಿಯೋ, 1:1 ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ yellow, purple, green, violet. Same composition, COCl2 NH3 4 times. Okay, NH3 4 times. This is plus and Cl minus. It is also 1:1. ಹೌದಲ್ಲ? ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. 10 ನಿಮಿಷ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಐತಿ ಕೂಡ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದು ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ 1 ಐತಿ, ಆನಯಾನ್ಸ್ಗಳು 3 ಇರ್ತಾವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಅದರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಗ್ರೀನ್, ಅನದರ್ ಈಸ್ ವೈಲೆಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದೇ ಅದಾವು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಒಂದೇ ಐತಿ. ಚೇಂಜ್ ಏನೈತಿ? ಚೇಂಜ್ is said to be color. So these two isomers are said to be exhibiting, that is isomerism, or these two complexes they show the property of isomerism ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ?
ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ವರ್ನರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Postulates of Werners theory. Okay, postulates of Werners theory. So I will do all this. Better you have to take the ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ನೋಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಯಾವುದೇ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಇರೋದು ಕೊಡೋದು. Postulates of Werners theory. According to him, the postulates number 1 is complexes or coordination compounds. Coordination compounds show or have two types of valences. Okay, first one is said to be primary valency. Primary valence, and next is secondary valence. Second point, ಏನು ಕೊಡತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ primary valency. Primary valence or valency is ionizable and satisfied by negative ions. Okay. Third is secondary valency. Secondary valence or valency is non-ionizable and satisfied by neutral molecules or negative ions. Fourth point is secondary valence. They show geometry of the complexes and they are fixed. The secondary valency is they are fixed to metal ion. ನಾಲ್ಕು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ postulates. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಯನೈಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಯನೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಪ್ರೈಮರಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಬೈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯನ್ಸ್. ಹೆಂಗಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. Secondary is non-ionizable and it is said to be satisfied by neutral molecules or negative ions. Secondary valency complex ಗಳಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾವೆ? They are representing geometry of the complex. ಅಂದರೆ secondary valency are fixed to the central metal atom or ion. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದರದ್ದು ನಾನೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ postulates ಅನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ.
let I will represent one example. ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಐತಿ. ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಎಷ್ಟದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ NH3 ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಡೋನರ್ ಆಟಮ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟೆಡ್ ಟು ಅಂತ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ NH3 ಆಮೇಲೆ NH3 ಈ ಫಾರ್ಮ್ನ ಈಗ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಇದ್ರಾಗ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಉಳಿತು Cl. ಎಷ್ಟು Cl 3. ಇದು ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ within the square bracket what we have represented is central atom and it is surrounded by some ions or molecules. Outside the square of that bracket one entity is represented. This is known as ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ primary valence. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ primary valence. ಹೌದಲ್ಲ satisfied by negative ions. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸಾವಕಾಶ ಇದನ್ನು ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೈತಿ 3Cl ಮೈನಸ್ ಐನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಇದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಗೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ CONH3 6 times that is 3 plus ಬರ್ತೈತಿ. ಹೌದಲ್ಲ ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಿಮ್ and it is ionizable giving ions. Second point, secondary valence is non-ionizable. ಈಗ ಇದ್ರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದೂ ಹೊರಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನಾಗಿಂದ ಯಾವುದೂ ಹೊರಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ದೇರ್ ಆರ್ ದ ಅಮೋನಿಯಾಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಅಮೋನಿಯಾಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ NH3 ಐತಲ್ಲ NH3 ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಐತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ NH3 is definitely neutral, it is not having any charge, therefore it is neutral molecule, or sometimes it is said to be negative ion, satisfied by negative ions. Okay, so come to know that last point is said to be ಈಗ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಯಾವ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ. ನಾವು ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಇಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ octahedral. Geometry is octahedral. ಹೌದಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತ ತಗೋತೀನಿ ನಾನು ಸಪೋಸ್ ದಟ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಈಸ್ NiCl4 2 minus NiCl4 2 minus ಅಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ಸುತ್ತ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ ಈಗಲ್ಲಿ 4 ಅದಾವ. 4 ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ 2 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. One possibility is either tetrahedral or square planar. So in this case it becomes tetrahedral. ಹೌದಾ. ಇನ್ನೊಂದು ತಗೋತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ NiCO it is said to be NiCN 4 times. ಇದು 2 minus ಹಿಂಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. The totally meaning is said to be whatever the secondary valence is attached to the central atom, they are having or showing the geometry of that complex. Yes, so this point to be very clear. If you know all the postulates points very clearly and you come to know what the points are discussed in the next discussion, ಈ ಥರ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇನ್ ಏನೈತಿ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂತೀವಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂತೀವಿ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಟೇಲ್ ಸ್ಟಡಿನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಣ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ double salts and complex salts ಅಥವಾ complex compounds, you can say coordination compounds. ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಗ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಡಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಡಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಮೋರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ
is FeSO4, NH4 twice SO4 and 6H2O. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾಲ್ಟ್ ಬಂದುವ, ಒಂದು ಅಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಡಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಅಲಮ್ ಅಂತ ತೋರಿ. ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಅಲಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇಸ್ KAlSO4 ಟ್ವೈಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ 3, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು 1, ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ಲಸ್ಗಳೆಷ್ಟಾದ್ರು 4 ಅದು. ಸಲ್ಫೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ಗಳೆಷ್ಟಾಗ್ತಾವೆ, SO4 2 ಮೈನಸ್ ಇಂಟು 2 ಅಂತಂದ್ರೆ 4, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. KAlSO4 twice and water molecules are H2. It is also known as double salt. ಈಗ ಡಬಲ್ ಸಾಲ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟಿಗೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಐತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಡಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ನಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ, Fe ಇರಲಿ, NH4 ಇರಲಿ, SO4 ಇರಲಿ, ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಅಯಾನ್ಸ್. ಗಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಅಯಾನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸಾಲ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಅಯಾನ್ಸ್. ಇದು ಮೇನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ತಂದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಮೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, these do not lose their identity, where these are said to be losing their identity. That is the main difference. Means they are giving test for all the ions. Yes, we'll continue.